Ndabaramukije amahoro y'Imana, ndabaramukije mwese aho muherereye mu vyubahiro Imana yabahaye, n'amahoro. Nongeye kubifuriza kugira ibihe vyiza aho muri hose n'ivyo muriko murakora vyose, mbasabira umugisha kandi nifuza yuko ivyo mukora vyobahira mu gihe vyose ari vyiza kandi mu gihe vyoba bibongerera ubuzima bwiza mu bikorwa vyose dukora imisi yose. Ama rero je ndi Jane Hatunga nkuko mubimenyereye nongeye kugaruka kugira ngo tuvuge ivyerekeranye n'ubwenegihugu bwa Australia. Uno munsi tugiye kuvuga igice ca gatatu. Twaramaze kuvuga igice ca mbere, twaravuze igice ca kabiri, twaravuze ica kane kuko arico twatanguriyeko murabyibuka. Ubu rero tugiye kuvuga igice ca gatatu. Uwutabiravye nawe nyene akaba yifuza kuvyiga vyose kugira ngo azoje gukora test nkuko twabivuze, ni kugira ngo dufashanye, dufashe umuntu udashobora kuronka akandi kanya ko kuvyiga vyonyene mu Congereza. Aha rero tugenda tubivuga mu Kirundi no mu Congereza. Uwutabiravye rero asubira agenda birabe, vyose biriho hano kuri YouTube, igice ca mbere gushika ku ca kane, none uno musi ni ica gatatu. Kivuga ngo Part 3 Government and the Law in Australia. Igice ca gatatu Leta n'amategeko muri Australia. Hama rero dutangurira hano ku gice ca mbere bavuga ngo How do I have my say? As outlined in Part 2 in Australia, citizens aged 18 over must enroll to vote in federal, state and territory. Ibi twarabivuze ubushize muribuka, twavuze ko abantu bose bo muri Australia bakwije imyaka 18 bategerezwa kuja gutora. Umwe wese afise 18 keretse afise impamvu, niyo twavuze ngo unless you have a reason to not vote, because voting twavuze yuko ni itegeko, is your responsibility, murabyibuka, kandi kabana privilege, uravyemerewe kandi urabitegetswe, udatoye urahanwa. Hanyuma rero hano bavuga ngo voting is a compulsory in Australia elections. Bavuze ngo n'amatora nta kindi, kandi ivyo bikaba biri muri constitution nkuko twabivuze, kandi turongera tubibone ngaha uno munsi. Or if there are referenda on constitutional change, utegerezwa kuja gutora, naho nyene you have to go to vote, is your responsibility. Hano bavuga ngo the Australian Electoral Commission ariyo yitwa AEC. Aka kantu nako bonye bakabaza batanga ngo AEC, bakaguha meanings, bakaguha ibintu byinshi bitandukanye bisigura, wowe utezwa kumenya ico bivuga. AEC, Australian Electoral Commission, ni ikigo gishinzwe gufasha no gutegura amatora, gutunganya amatora muri iki gihugu. Hano bavuze ngo is a Commonwealth agency responsible for conducting federal elections and referendums and maintaining the Commonwealth electoral roll. Ni ikigo gishinzwe gutunganya ibintu byose bijanye n'amatora. Uzogafata kunyene Australian Electoral Commission, AEC. Hanyuma rero iyo camaze gutegura amatora rero mwese mutegerezwa kujayo. Kandi hano bavuga ngo the AEC is independent of the government. Political parties or people in government cannot influence the elections of the AEC. Icyo kigo camaze gutegura amatora nta muntu ushobora kubihindura ko icyo kigo kirigenga. Ntabwo ari leta canke iyindi party wundi muhari ushobora kuza ukavuga ngo kora ibi, oya, bo nyene bakora uko bavyumva. In Australia, voting in election is by secret ballot, so you are free and safe to vote for any candidate you want. Ni ukuvuga hano muri Australia uremerewe gutora umuntu wese ushaka kuko bikorerwa mw'ibanga. Hano bavuga ngo the elections is by secret ballot. Ni ukuvuga bitorwa mw'ibanga kandi ugafata impapuro ukandika, nizijya mpapuro baba batanze, baratanga udupapuro ukagenda ugatikinga canke ukandika ukerekana uwo ugomba kuzotora. Rero biba ari mw'ibanga rikomeye, nta muntu n'umwe uzomenya ivyo wanditse. Hano bavuga ngo no one is allowed to know whom you have voted for unless you choose to tell them. Wowe nyene atari wowe ubivuze, nta wundi muntu n'umwe uzomenya uwo watoye, ni wewe nyene. Hanyuma hano hasi bavuga ngo raising matters with your representatives. Mu gihe wowe ufise ikintu ushaka gushikiriza cyaba kitagenze neza canke wowe ufise ikibazo ugomba kubaza, byogenda gute? Australian citizens can contact their
elected representative to raise their concerns about government policy. Aba bantu bo muri Australia bari bo bose bafise ubwenegihugu, bafise uburenganzira bwo kuvuga ikibazo cabo naho cuba kijanye n'abarongozi batowe canke ikindi kintu ico cose leta ishizeho. Ibi nivyo bavuze ngo in this way all Australians can have a say in forming the laws and the policies of the government. Umwe wese arafise ijambo, twese turafise kubaza ikibazo, twese turavuze gushikiriza iciyumviro ku bintu byaba byabaye kuri leta. Hanyuma rero hano hepfo naho bavuze ngo federation ni ibintu ibihugu byishize hamwe. Ibyiza byo kuba ibihugu byarishize hamwe muribuka ko twabivuze ko hano handitse ngo after British settlement and before 1901 Australia was made up of 6 separate self-governed British colonies. Twarabivuze ko mbere y'uko irya tariki iba mu 1901 ibihugu byari bitandukanye. Australia nibyo yari ihari yitwa nko ko ihari ariko igizwe n'amastate ibihugu bitandukanye kandi mu kimwe cyose kigenga, ariko guhera irya tariki bishize hamwe bakora igihugu kimwe kiswe nyene igihugu ca Australia, Commonwealth of Australia. Niyo mpamvu bavuga ngo each colony had its own constitution and laws. Mbere y'iyi tariki buri koloni yose buri gastate kose kaba gafise amategeko yako n'amabwirizwa yabo ibintu byose bagenderako. Hanyuma hari aho bavuze ngo the separate colonies also had weak systems of defense. Byarabagora ukuntu bashaka kudefendera igihugu cabo mu gihe habaye ibibazo, cyane cyane nk'igihe botegwa byari kuba byogorana kuko batari bahuriye ku butegetsi bumwe. As a result, people wanted to unite the colonies. Abantu bishize hamwe baravuga bati mureke rero aya makoloni yose dufise, amastate yose dufise, ibihugu byose bigize Australia tubishire hamwe dukora ikintu kimwe. Niho hano bavuze ngo united the colonies to form a single nation. Bakoze igihugu kimwe nico bise Australia, Commonwealth of Australia. Hanyuma hano bakavuga ngo uniting the nation was a difficult task. Byari bigoye nibyo birumvikana, ariko kandi on 1st January 1901 niho bose bashize hamwe, the colonies were united into the Federation of States. Nibihugu byose byishize hamwe, amastate yose agiye hamwe, ibyo byakoze the Commonwealth of Australia. Hanyuma hano bakavuga ngo the Australian Constitution. Australian Constitution nibyo bita ibwirizwa shingiro rya Australia. Twarabivuzeho gatoya mu bushize. Ibwirizwa shingiro tugenderaho ubu ryitwa Commonwealth of Australia Constitution Act yo mu 1900. Ni ibwirizwa shingiro ryashizweho kijya gihe, ari ryo nyene ryatanguye kuja mu ngiro itariki 1 y'ukwa mbere 1901. Hanyuma niyo bita ngo is the legal document that sets out the basic rules. Ni igitabo kimwe kibumbiye nk'amategeko yose ya Australia, ategeka Australia. Barongera bakavuga ngo the Australian Constitution was originally passed as a part of British Act of Parliament in 19. No kuvuga muri kijya gihe barabiye ku mategeko bagenderaho mu gihugu aho bavuye. Muri bwa twavuze ko bavuye mu bihugu bya Buraya byitwa British colonies. Hanyuma nico barabiyeho kugira bibanzaho mu gukora iyindi constitution yabo. Hanyuma hano havuga ngo the Australian people can change the Australian Constitution by voting in a referendum. Referendum niyo nzira yonyene bacishamo mu guhindura ibwirizwa shingiro. Akano kugafata kunyene only by referendum. Baragenda bakaja bagatora aho bati turahinduye itegeko ryantuze ry'igihugu. Nk'ubu batanze akarorero ngaha ngo such as the 1967 referendum where more than 90% of Australians voted yes to allow the Aboriginal people to be counted in the census. Gushika muri rya mwaka w'1967 ntabwo Aboriginal bari bemerewe guharurwa no gutorwa kuko ntibemerwa ko ari abanya-Australia. Ngo niyo mpamvu bakoze ikibita referendum, barahindura igitabo c'ibwirizwa shingiro, bemerera Aboriginal people and the Torres Strait Islanders ko nabo babaye abanyagihugu kandi bagiye kuja batora. Aha bavuga ngo in a referendum this needs to be a double majority for the Australian Constitution to be changed. Ngo kugira ngo bemere yuko
iryo tegeko iyo bakoze amatora kugira ngo bemere ko itegeko ryemewe ritowe ngo hategerezwa kuba ibice bibiri vya benshi kugira ibwirizwa nshingiro rya Australia rihindurwe. Nuko bimeze nyene no kugifata uko nyene, there need to be a double majority of the laws of the votes kugira ngo bemere yuko iki kintu kibayeho. How is the power of government controlled? Ni ukuvuga aha twavuga ngo mu Kirundi bivuga ngo ububasha bwa leta bucungerewe gute. Hariho ibintu bitatu, hariho inzego zitatu z'ubutegetsi bwa hano muri Australia. Icambere kivuga ngo legislative power, ikindi kikavuga executive power, ikindi kikavuga judicial power. Hano bavuga ngo the Australian constitution divides the power of government. Divide the power of government between the legislative, parliament, executive. Aha bagiye babisigura ngo the legislative ni ukuvuga inama nshinga amategeko, hanyuma executive, prime minister and cabinet, and judicial power, judges. Reka turabe ukuntu mu Kirundi babivuze ngo ibwirizwa nshingiro rya Australia ritandukanya ububasha bwa leta no gutora amategeko. Inama nshingwa amategeko nk'akarorero umushikiranganji mukuru hamwe n'inama nshinga y'abashikiranganji. Hanyuma ubucamanza ni nyane abacamanza n'ubundi mu Kirundi ntabwo gihinduye. Hama rero ubwo bubasha butatu rero bavuze ububasha bwo gutora amategeko ni bugizwe n'inama nshinga amateka, ububasha bwo gushira mu ngiro ariyo bita executive power, ububasha bw'abacamanza ariyo bise judicial power. Ibi nta kindi wobisiguraho ni ukubifata uko nyene ugafata for example bakakubaza mu kibazo the legislative power is the power to make laws, hanyuma executive power is the power to put laws into practice, hanyuma the judicial power niho bavuga ngo they have the power to interpret and apply the law. Bifate uko nyene nta kindi wobihindura ko. Hanyuma rero bakuvuga ngo Australia head of state, umukuru wo hejuru cyane, umukuru w'igihugu ni king. Kare yahora ari queen, murabizi ko yitavye Imana, ubu rero ni king of Australia, his majesty King Charles III. Nk'ubu ko byahindutse vuba barashobora no kukikubaza mu kibazo, who is the head of state of Australia? Bakaguha king na queen, bakaguha n'amazina atandukanye, ubimenye neza ko yitwa his majesty King Charles III. Hanyuma hano bavuga ngo the king of Australia appoints the governor general, ashiraho uwundi amuhagarariye, nibo bita umu representative in Australia. Bashiraho governor general ni ukurikiye umwami hejuru. Hanyuma munsi yiwe haza kandi in each of the states, muri buri state naho hariho bita the governor who represents the king. Muri buri state naho haba hari uwundi bita governor in the state. Hanyuma niwe bita governor general no hagarariye nyene the governor general twatubaze kuvuga. Constitutional monarchy, ibwirizwa nshingiro ryemera ubwami, ibyo twabibonye. Haba hariho umwami akagira nabo ba guverineri bamuhagarariye. Ibi kubifata kunyene nta kindi mbona twobikoraho. Hano rero bavuga ngo Australia is a constitutional monarchy, n'ubwami, igizwe n'ubwami. Kare hahoraho umwami kazi ariko ubu n'ubwami, n'uburyo bwa demokrasi y'inama nshinga amateka bwa Australia bwerekana imigenzo yo mu Bwongereza. Muribuka ko kijya gihe barebera nyene ku amategeko yose bayashizeho bakurikije ayo mu Bwongereza muri British. Hanyuma hano bavuga ngo Australia is a constitutional democracy, which means that the king in Australia is Australia's head of state. Hano bavuze ngo so but also have to act in accordance with the constitution. Umwami nubwo ariho urya Charles King atezwa gutegeka akoresheje kijya gitabo c'ibwirizwa nshingiro, ntago ashobora kuja ku ruhande yacu. Niyo mpamvu hano bavuga ngo as the king does not live in Australia, his powers are delegated to the governor general. Kubera ko ataba rero muri iki gihugu ca Australia, ibyo yokoze byose bikorwa n'uyu wundi, bikorwa n'uyu governor general bashizeho. The Australian system of parliamentary democracy reflects British and North American traditions, combined in a way that is uniquely Australian. Nukuvuga noneho hano bongeho ikindi kintu. Bavuga ngo uburyo leta ya Australia itegetswe bafashe
bashingiye kuri ibi bintu bibiri British muri kiriya gihugu c'Ubwongereza bafasha n'ibyo muri Amerika hariya yo haruguru Amerika ya ruguru barabifatanije hamwe bakora nibyo bakozemo rero constitution ya Australia. In the Australian system, the leader of the Australian government is the Prime Minister. Muri ubu buryo rero guverinoma ya Australia ikoze bavuga ngo uhagarariye leta, the leader of the Australian government, uhagarariye leta ya Australia ni Prime Minister. Muri ntimubifate ico kimwe na bijya bindi twavuze byuhagarariye umwami urya ni Governor General. Aha rero bariko bavuga muri leta ubwayo atari igihugu cose ni general, ni leta yonyene mu buryo itegetswe. Umukuru wayo hano ni Prime Minister. Ni ukuvuga rero bivanye n'uko ikibazo kizoba kimeze, hari aho uzocagura bakubwiye Governor General representinga King Charles III, hari naho bazokubaza the government of Australia. In the Australian system, the leader of the Australian government is the Prime Minister. Hano rero bavuze ngo inzu y'abaserukizi niyo batanguriyeko, the House of Representative. Kubera ko tuvuga yuko iyi leta ya Australia igizwe n'ibintu bibiri. Hari iyo bita House of Representative, hari niyo bita the Senate. The House of Representative nk'uko muza kubibona hano ku mashusho is one of the house in the Australian Parliament. Other names of the House of Representative are, ni ukuvuga ni uburyo zijya n'amashinga amategeko iyo zagiye gukorana zitora amategeko ya Australia. Kubera ko hano havuga ngo leta ya Australia yitwa leta yishize hamwe canke leta ya Commonwealth, ikaba igizwe n'ibintu bibiri n'inzu zibiri, leta y'abaserukizi ariyo bita the House of Representative na inama nkenguzamateka ariyo bita the Senate. Hano rero bavuze ngo the House of Representative ifise ayandi mazina, the other names ni ya mbere ngo yongera kitwa the House of Representative, ikongera kitwa the Lower House, or ikongera kitwa the People's House. Akano kugafata barashaka kubaza. The House of Representatives is also called, iyo ayandi mazina yayo ni Lower House na People's House. Australia is divided into federal electorates, members of the parliament. Abantu bagize bakorera muri iyo nzu bita House of Representatives ni abakenguzamateka. Inzu y'abaserukizi ni imwe mu mazu ya leta y'inama nshingamateka. Hanyuma Australia igabuwemwo abatora bo mu bihugu byishize hamwe, abashingamateka baserukira abantu nabo batoye. Igitigiri c'abashingamateka mu gihugu cose n'intara gifatiye ku gitigiri c'abantu baba muri iyo state. Ni ukuvuga bareba abantu batuye muri state imwe bakavuga ati ko abantu ari benshi uku, bagaca babaha n'abashingamateka benshi. Hanyuma aribo bita MPs. Reka tugasome hano ukuntu kavuga mu Congereza. Australia divided into federal electorates, members of the parliament. Members of parliament niyo MPs. Nako nyene barakakubaza. MPs means bagaca baguha ibintu byinshi bitandukanye, words wahiga handitse members of parliament uzogatora kunyene. Buri state rero the number of MPs depend of the number of people in each state. Nuvuga igitigiri c'abantu muri state nicyo gitanga n'igitigiri c'aba members bazotanga muri leta ya Australia. Hanyuma tuje kuri irya nzu ya kabiri rero twavuze ko igizwe ubutegetsi bwo ngaha abaserukizi bugizwe n'inzu zibiri. Inzu ya kabiri niyo bita Senate, inama nkenguzamateka. The Senate is the other house in the Australia Parliament. Ni yindi nzu igira kabiri muri Parliament ya Australia. The Senate is sometimes called, kandi nayo ikaba ifise ayandi mazina, yitwa Upper House. Ikongera ikitwa the House of Review. Ikongera ikitwa the States House. Niyo ifise amazina atatu. Ijya mbere yari ifite abiri, the Lower House, ni kuvuga inzu iciye bugufi, inzu yo hasi canke iciye bugufi. None iyi Senate yo niyo hejuru yitwa inzu Upper House, ni inzu yo hejuru canke ishizwe hejuru. Canke House of Review, ikongera ikitwa the States House. Ibintu kubifata ukunyene nta kundi.
the state and territory government. There are 6 states and 2 mainland territories. Ibi twarabivuze hariho amastate atandatu n'intara zibiri nkuru zidakora ku mazi. Hanyuma bavuze ngo each state government has its own parliament. Buri yose igira ifise its own parliament and constitution, bifise akantu kitwa ko ari amategeko ayigenga, ariko byose mwibuke ko still birakorera hamwe bikitwa Commonwealth of the Australia. The leader of the state government is the premier, and the leader of a territory government is the chief minister. Akantu kugafata, buri state igiye irongowe n'umuntu bita premier. Utegezwa kwanza no kumenya premier wanyu nyene, niwe mukuru w'intara yanyu. Hanyuma amateritori uko ari abiri nayo, mainlands adakora ku mazi, niyo arongorwa nabo bita chief minister. Hanyuma states have a right recognized by the constitution. Muri kijya gitabo kibwirizwa shingiro bagiye bandikamwo buri state bagashiramwo amategeko zigenderako. Ibi nta kundi nyene no kubyumva kunyene. Local government, the state and northern territory are divided into local government areas, which may be called cities, shires, towns, or municipalities. Ni kuvuga muri zijya territories zibiri twavuze nazo zigiye zifise uduce bagiye bagaburamo kugira bashobore kuzirongora neza mu buryo bukwiye. Each area has its own local council. Hariho nk'uko twokwita iwacu ku ikomine, buri area igiye ifise city council, local council ni nkajya ku ikomine iwacu. Hanyuma councils are responsible for planning and delivering services to their local community. Buri council yose rero, buri komine yose ikagenda igira ibikorwa ishinzwe ikorera abanyagihugu bayo. Rero no kubifata nyene buri ntuze yagiye ifise abikorera. Hano bavuze ngo what the 3 levels of the government do. Buri bagiye berekana hano icyo buri state and government ikora. Hano bavuze ngo 3 levels of government. The Australian Commonwealth is responsible. Ni kuvuga government ya Australia irimwo ibice bitatu. Harimo Australian government bigiye ku rwego rwo hejuru rw'igihugu, bashinzwe gufasha nk'ibi bya taxation, iby'amakori, iby'ubutunzi bw'igihugu, employment assistance iyo bikenewe yuko bangaje abakozi, defense igihe igihugu cotegwa, leta yo hejuru mu gihugu cose niyo yobikora. Hanyuma state and territory government, ama state nayo akaba ashinzwe iki? Ibintu by'ibitaro, ama hospitals canke n'ibintu by'ubuzima bw'abantu batuye muri ayo ma state nyene, amashure yo muri izo state nyene, ama road, amabarabara n'amabarabara y'amatreni byose, canke polisi zaho nyene muri iyo state. Mvuga rero bigiye bitandukanye bivanye nuko iyo ntara irimwo. Ko buri wose yagize mu ntara babikora uko nyene. Hanyuma hari ibindi local government, noneho ku ikomine. Local government ibyo twavuze ngo council, city councils, bobo bakora ibiki? Nabo bashinzwe tujya two hasi nyene tujyanye ne city council yabo. Nkaha berekanya karero street signs, ibintu byo ku mabarabara yo hasi, bijya byapa bashinga ku ibarabara, gukora amabarabara neza bakayakosora, ibiraro, bridges, footpaths, drains, arya amazi aca munsi y'ibiraro, ibyo byose bishinzwe gukorerwa hajya muri city council. Hari n'ibyo berekanye local libraries n'utuntu twose two hasi nyene dukorerwa muri city councils. Ibyo birumvikana. Aha rero barabajije ngo how are the laws made? Mbega amategeko ashirwa ko gute? The Australian Parliament has the power to make or change laws in Australia to benefit the nations. Abarya rero ni amashinga amateka iricara ikavuga ati reka duhindura aya mateka yanaya kugira abanyagihugu boroherwe. Aha berekanye uburorero, if a member of the Australian Parliament proposes to introduce a new law, iyo umwe mu bajya ba MPs twavuze kare, member of parliament, iyo aje akavuga ati okay, ndayifuza yuko twohindura itegeko iri n'iri. Iryo rero yamaze kuri proposing, yavuze ati ndifuza ko twokora ibi n'ibi, ko twohindura cyangwa ko twashiraho nshasha, or change an existing one, canke mu kugira bahindura iryane risanzweho, the proposal is called a bill. Kandi kugafata bazana ko nyene. How do we call a proposal to change or to make a new law? Ni gute bita itegeko rije ari rishasha, umupresident akavuga ati reka rero dutunganye iri tegeko turihindure canke turigira ukunuko.
kuko riba ritaremerwa rikiri proposal niko babyita, ryitwa bill. Hanyuma the House of Representative and the Senate consider, ba bantu rero ba bandi bagize iyo nama bakaryigaho, bakariraba, bakarihinguza, bakarikenguza, bakaraba ko bishoboka, bakavuga bati okay, bamaze kuryiga bakemera nimba rikomeza kuba ryo, if they agree or not, if they agree with the bill or not. If the majority, nimba abenshi muri bo bemeje bakavuga ati ego iki turacyemeza ico uyu muntu avuze nibyo, reka tugikore, baravuga bati it goes to the governor general, leta riduga hejuru rikaja kwa wundi twavuze ahagarariye Australia hariya hejuru. Hanyuma nawe rero amaze kuryemeza, if the governor general signs the bill, yari sinya karikubita ku kidodo akavuga ati ego ndaryemeye, niho ryemera rikitwa law, niho ryitwa itegeko. Rero noneho iyo rimaze kwitwa law, it becomes law. This is called royal assent. Amaze kugiteraho ikidodo gihita cyitwa royal assent, ni kugafata ukunyene kuko mu bibazo bakabaza ukunyene. Hanyuma how are the laws enforced? Ayo mategeko rero azoshirwa ko gute, ashirwa mu ngiro gute, niko ikibazo kibaza. Aha hasi hari ako bavuze ngo the court in Australia are independent. The court will decide if a person has or have not broken the law. Court niyo yemeza akavuga ati ego uyu muntu yahinduye amategeko canke ntawe yahinduye, yayishe canke ntiyayishe, bakamucira urubanza rero. Hanyuma if he made a crime or not, amaze gufatwa n'amategeko arahanwa, kandi abantu bashinzwe gufata abantu nibo bita police, the Australian Federal Police, niyo ni polisi y'igihugu ikorera nyene Australia, AFP nicyo nyene bashaka kukikubaza, responsible for general police work, ni urwego rushinzwe gufasha abapolisi bashinzwe ibyo gufata abakoze ibyaha. In Australia it is a serious crime to bribe the police, birabujijwe cyane bikomeye gushaka gutanga igiturire. Some of the most serious crimes, ibyo murabizi, ibyaha umuntu aba yakoze, stealing, kwiba, gutuka abantu, guhemukira abantu, gukora abantu amakosa, ibi byose violence towards another person is illegal. Gukorera umuntu nabi birabujijwe, nyene urabihanirwa. Domestic and family violence can include hitting, isolating, gukorera umuntu ikibi mu muryango wanyu, nabyo nyine ni icyaha gihanwa n'amategeko. No one should accept being treated badly, nta numwe yategetswe kwemera kugirirwa nabi cyangwa gukorerwa ibibi. Traffic offenses, ibyaha nabyo bikorewe mu mabarabara, nabyo nyine birahanwa, baragucaginga amahera cyangwa bakaguca amanota. Everybody traveling in a car must wear a seat belt, utambaye umusipi nabyo nyine urabihanirwa. Hanyuma iyo uri gukoresha telefone nabyo nyene barerekana ko naho urabihanirwa, it is a crime. Ndumva rero ari aha tugarukirije iki gice. Byinshi ndabona ari kubifata nyene, no kubifata mu mutwe kuko nta kindi wobikorako, ukamenya state ishinzwe iki, ukamenya hejuru mu gihugu ca Australia bashinzwe iki, ukamenya ibintu byose bigiye bitegetswe gute nka kurya twabivuze. Murakoze cyane, mbifurije kuzokora neza mu gatsinda. Byose turabivuze, turabirangije. Ibice uko ari bine byose turabirangije. Iki canyuma ndabona ibyinshi nibyo gufata, ntabwo ibyinshi ari byo gusobanura. Mwihangane uko nagenda bivuga, munyihanganire, kandi mbifurije kuzogira umwanya mwiza wo kuja gukora. Nimero yanje kandi murayifise, uzokenera kubaza zombaze, tubyige twicaye hamwe, tubisome mu gitabo neza, kuko hakwara kwihuta kuko tuba dufise umwanya muto wo kubivuga. Ariko twicaye twashobora kubyiga neza, cyangwa se twabivuga ku telefone, si ngombwa ngo twicarane, turashobora kubikora ku telefone, nabyo nyene birashoboka. Ego murakoze cyane rero, mbifurije guhisha n'ihigwe, mbifurije amahoro n'imigisha, muzogira ibihe byiza mu buzima bwanyu bwose, mugire ubuzima bwiza butarimwo amahane n'intambara. Murakoze, bye.